কাঠা জমিও যারা আছে তাকেও 4,000 টাকা দেওয়া হয় দুবারে, খরিফ মরশুম আর রবি মরশুমে। তাছাড়াও মাইনর যারা 1,500 টাকার মধ্যে বা ম্যাক্সিমাম 2,000 টাকা পর্যন্ত পে করে ফর ইরিগেশন ওয়াটার অর শ্যালো টিউবওয়েল, যেটা ওরা পাওয়ার ডিপার্টমেন্টকে দিত, সেটাও ওদের ফ্রি করে দেওয়া হচ্ছে। সেইটাকে আমরা উইথড্র করছি। প্রাইভেটে যারা করে আমরা তো তার সম্বন্ধে বলছি না, কারণ তারা তাদের মধ্যে স্বাধীন বিজনেস করছে। আমরা যারা আমাদের কাছে দরখাস্ত করবে 2,000 টাকার লিমিটের মধ্যে, আমরা তাদের জন্য এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্টের লোক থাকবে, যুবসাথী যুব ডিপার্টমেন্ট থাকবে, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থাকবে, আর মাইনর ইরিগেশন অ্যান্ড পাওয়ার। কারণ এই টাকাটা পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট নিত, সুতরাং পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের যে জল তুলতে যে খরচাটা হতো, স্যালো পাম্প বা নানা রকম ব্যাপার আছে, সেই টাকাটা পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট নেবে না। সুতরাং পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট আর মাইনর ইরিগেশন, এই দুটো ডিপার্টমেন্ট, এই 4টে ডিপার্টমেন্টে 4 জন করে থাকবেন, এবং 4 জন করে প্রত্যেকটা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সিতে একটা দুয়ারে সরকার এই 4টে ডিপার্টমেন্টের জন্য একটা অ্যাসেম্বলিতে একটাই ক্যাম্প হবে। 15 থেকে 26, 15 তারিখ সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা অবধি, এবং 15 থেকে 26 ছুটির দিনগুলো বাদ দিয়ে সকাল 10টা থেকে 5টা অবধি এই ক্যাম্প চলবে। এটা আমরা কাগজেও অ্যাড করব, এবং যারা জমা দেবেন তাদেরটা সঙ্গে সঙ্গে তারা রিসিট পাবেন এবং ডিজিটাইজও করা হবে। এবং এটার সম্বন্ধে ডিটেলস যেটা আপনাদের বললাম এই কারণে যে আপনাদের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারবেন, এবং সাথে সাথে আমরা কাগজে অ্যাডও করব যাতে বাদবাকিটা লোকে জানতে পারে। যেহেতু টাইমটা শর্ট, তাই আমরা এখনই অনলাইনে যাচ্ছি না, কারণ অনলাইনে কে পাঠাবে না পাঠাবে রিভিউ করতে, সার্ভে করতে বহুত টাইম লেগে যাবে, ফলে ডিপ্রাইভড হয়ে যাবে। আমরা সেটা চাই না, একটু কষ্ট করে এসে তাদের দরখাস্তটা জমা দেবে। আর আমাদের কাছে তো ডকুমেন্ট আছে, আমাদের কাছে এডুকেশন স্কলারশিপের সব লিস্ট আছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের লিস্ট আছে, কৃষক বন্ধুর লিস্ট আছে। যারা অলরেডি পায় একমাত্র স্কলারশিপ ছাড়া, তারা তো অলরেডি পাচ্ছে, তাদেরটা নয়। এটা হচ্ছে এই 3টে সেকশন বিশেষ করে এদের জন্য। এইটাই আমাদের বলার ছিল। 19শে মার্চ থেকে রমজান মাস শুরু হবে। সবাইকে শান্তি শৃঙ্খলা সম্প্রীতির সাথে বাংলার যেটা ঐতিহ্য, সবাইকে রমজান মুবারক জানাবো। তারপরে আমাদের হোলি আছে, হোলি মিলনও আমরা করব, এবং হোলিও যাতে শান্তিতে কাটে সবাইকে আবেদন করব। তারপরে পরপর উৎসব আছে, ঈদ আসবে, তারপরে বড় আমাদের পয়লা বৈশাখ আসবে, রামনবমী আসবে, অন্নপূর্ণা পুজো আসবে, সেগুলো যেমন হয় হতে থাকবে। আর তাতে যদি ইলেকশনও চলে, ইলেকশনও চলবে, সব কিছুই একসাথে হবে, কোনো অসুবিধে নেই। এইটুকুই আপনাদের কাছে আজকে আমাদের বলার ছিল। কনসার্ন ডিপার্টমেন্টগুলোকে ডেকে নেওয়া হয়েছে। কিছু বলার আছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যেতে শুরু করেছে ওরা, যেহেতু ফেব্রুয়ারিটা ওদের 3-4 দিন দেরি হয়েছিল এই কারণে বাজেটের জন্য, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারটা যেতে শুরু করে দিয়েছে। কারণ আমরা ফেব্রুয়ারি বলে দিয়েছিলাম বাজেটে। এইটা যেহেতু 15ই আগস্ট বলা ছিল, কিন্তু এটা আমাদেরই একটা ছোট্ট ভুল হয়েছে। কারণ ভুল বলবো না, এটা আবার ক্যাবিনেটে মেনশন করে নিয়েছি। সেটা হচ্ছে জাস্ট এপ্রিলে ইয়ার শুরু হয়, তাই 1 এপ্রিল থেকে। 1 এপ্রিল আবার এপ্রিল ফুলও হয়, আমরা কিন্তু এপ্রিল ফুল বলছি না।
আমি এটা নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন আপনাদের কাছে করবো, উত্তর দেবো না। যা বলার আমি বিধানসভায় বা ওই দিন আপনারা কোয়েশ্চেন করেছিলেন দিয়ে দিয়েছি। বাদ বাকিটা ম্যাটার ইজ সাবজুডিস। আমি সাবজুডিস ব্যাপারে কোনো কমেন্টসে যাব না। তাহলে সরি, আপনাদের সবাইকে ডিস্টার্ব করলাম। অলওয়েজ আপনাদের কোঅপারেশন পাই। আরও আগামী দিন আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আপনাদের পরিবার পরিজন সবাইকে নিয়ে। তাহলে আমরা এটা শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। উকি মারেন কেন কর্তা? কে বলে বড় মাছের স্বাস্থ্য দেখে শরীর খারাপ লাগে বুঝি? কে বলে আরে মাছেরা বলছে, এবার থেকে আপনার মাছেদেরও দিন কল্যাণীস প্রিমিয়াম ফ্লোটিং ফিশ ফিড। ভাসমানে খাদ্য আনে লক্ষ্মী মোদের ঘরে জলকে ছলাৎ ছলাৎ। ঘরের লক্ষ্মী আজই ঘরে আনো কল্যাণীস প্রিমিয়াম ফ্লোটিং ফিশ ফিড। ভাসমান খাদ্য। স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থায় তৃণমূলের সম্মতি, যে খবরের দিকে নজর রাখছি আমরা। স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থায় তৃণমূলের সম্মতি। অনাস্থার আগে স্পিকারকে চিঠি দিতে চায় তৃণমূল। সব তৃণমূল সাংসদদের সইয়ের আশ্বাস অভিষেকের। লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার প্রস্তুতি শুরু করেছে কংগ্রেস। এই ইস্যুতে ইন্ডিয়া জোটে শরিক তৃণমূল কংগ্রেস তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, অনাস্থা প্রস্তাবে সই করতে তৃণমূলের কোনো বাধা নেই। মঙ্গলবার অভিষেক জানান, তৃণমূলের প্রত্যেক সাংসদই অনাস্থা প্রস্তাবে সই করবেন, তবে অনাস্থা আনার আগে স্পিকারের ভূমিকা নিয়ে যে অভিযোগগুলো উঠেছে তা নিয়ে ইন্ডিয়া জোটের সব শরিক দল যৌথভাবে লোকসভার স্পিকারদের চিঠি দিক, এই প্রস্তাব দেয় তৃণমূল। চিঠিতে 4টি নির্দিষ্ট বিষয় তুলে ধরার কথা বলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই চিঠির জবাবের জন্য স্পিকারকে 2 থেকে 3 দিনের সময় দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে স্পিকার কোনো সদুত্তর না দিতে পারলে বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না দিলে অনাস্থা প্রস্তাব আনার পথে এগোনোর কথা জানান তিনি। এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে আমরা নজর রাখছি, স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থায় তৃণমূলের সম্মতি। লোকসভায় স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার প্রস্তুতি শুরু করেছে কংগ্রেস, এবং এই ইস্যুতে ইন্ডিয়া জোটের শরিক তৃণমূল কংগ্রেস এই অবস্থানে স্পষ্ট করেছে যে লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, অনাস্থা প্রস্তাবে সই করতে তৃণমূলের কোনো বাধা নেই। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা যে খবরের দিকে নজর রাখছি, অনাস্থার আগে স্পিকারকে চিঠি দিতে চায় তৃণমূল। এবার যে খবরের দিকে নজর রাখবো, লোকসভায় বক্তব্য রাখছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখুন, But this government practices preference. Allies are funded while opponents are starved. So this is not a model of cooperative federalism. This is a model of subscription-based federalism. So the budget and the manner in which the government chooses to function forces us to confront a truth that we as citizens have been avoiding for too long. So in November 2021, on a stage thousands of miles away at the Kennedy Center, Veer Das, a young stand-up comedian from India, spoke of two Indias. Many laughed,
Some were offended. Few paused to listen. But what he offered was not comedy. It was a warning, a prophecy, a mirror held up to a nation standing at the edge of its own contradictions. Because I too, sir, come from India. And I come from an India which proclaims Ek Bharat, Shresth Bharat. And I also come from an India where mother tongue becomes a marker of suspicion, where speaking Bengali makes you a Bangladeshi and eating fish makes you a Mughal. Sir, I come from a part of India that gave birth to revolutionaries and wrote courage in blood. And I also represent an India where saying Joy Bangla or singing Amar Sonar Bangla is enough to strip you and brand you a labeled Ghuspetia. Sir, I come from an India that thunders Sabka Saath, Sabka Vikas from every podium. And I come from an India where West Bengal's rightful dues to the tune of 1,96,000 crores are frozen in cold bureaucratic silence. Sir, what is withheld is not just money. What is withheld is dignity. What is withheld is constitutional promise that every Indian, every state stands equal before the union. This is not governance or federalism, sir. This is a message that you stand in line or you'll be made to pay the price. And that is the tragedy of our time. India has two faces, but that one India is being asked to kneel before the other is the truth that we all are facing today. Sir, I come from an India where the finance minister proudly declares with absolute confidence that India is the fastest growing economy in the world. And I come from another India where Bengal, after contributing 6.5 lakh crores in taxes in just last 7 years, is systematically denied its rightful share. So despite repeated requests and appeals, we have been denied employment under Manrega, housing under PM Awas Yojana, road connectivity under Gram Sadak Yojana, even basic drinking water under Jal Jeevan Mission is being stopped. So I come from an India that boasts of maximum governance, minimum government. And I also come from an India where governance means abandonment, where the poorest are forced to fight for roti kapra makan, where wages are held hostage, where houses are sanctioned on paper but erased in practice, where even drinking water becomes a bargaining chip in a political vendetta. I come from an India where farmers are stopped at the national capital with nail embedded in the roads with concrete barricades. And I also come from an India where terrorists can enter the national capital and carry out blasts killing 15 innocent people. I come from an India where we are told, and I quote, India's borders are safe and they cannot be violated. A promise that is made from the highest office. And I also come from an India where that promise lies in ruins. Terrorists crosses our border, infiltrated heavily guarded militarized zones like Pahalgam, and gunned down 26 innocent civilians under broad daylight. And Honorable Sir, all of these, the abandonment, the broken promises, the selective cruelty, it's not random, it's not accidental. It flows from a single unmistakable principle of this budget. So this budget is built on a single unmistakable principle, that is triple, teen. A writer once said, there are three kinds of lies. Lies, damned lies, and statistics. Modern India lives with three certainties: pressure that mounts, taxes that multiply, and trust that is betrayed. So today, India lives under triple pressure, triple taxation, and triple betrayal, triple. So let me place before this August House my 10 principles of triple. सर पहले है ट्रिपल टैक्स ट्रैप। एक आम इंसान को लगता है मैं एक बार इनकम टैक्स दे रहा हूं, बट आई विल एक्सप्लेन टू द चेयर एंड शेयर विद दिस ऑगस्ट हाउस that how a common man is being taxed 3 times over, not once, twice, but thrice.
So the first blow is the income tax. The salaried citizen pay tax even before the salary reaches his bank account. There is no escape, no negotiation, no adjustment made for inflation. In today's India, honesty doesn't pay, it costs. So number two is GST. From the first biscuit with the morning tea to a school notebook, from sugar and spices in the kitchen to the electricity bills, from hospital expenses to medical expenses, from soap in the bathroom to the software at work, indirect taxes follows everywhere. Sir, जहां सरकार की welfare schemes नहीं पहुंचती है, वहां भी GST पहुंच जाती है. The government celebrates record GST revenue, but this number do not reflect growth or prosperity. They reflect a system squeezing revenue from consumption, often from necessity, not choice. So third tax is inflation, the most silent tax of all. The tax that rises without permission and collects without responsibility. It's a slow leak in the common man's wallet. For the middle class, inflation feels like the salary comes on time, but it doesn't last the month. The same grocery list costs more, the same school fees feel heavier, and the same electricity bill shocks more than even before. Nothing extra is being bought, yet money disappears faster. It quietly eats into savings meant for children's education, family travel, medical emergency, or old age. So I come from an India that proudly calls itself a Vishwa Guru. And I also come from an India that is teaching the world how to extract triple tax out of a single citizen. So my triple number two, triple pain of proving your existence. So let us be honest. Voting today is no longer considered enough. Having one's name on the electoral rolls for decades is no longer enough. Even service to the nation is no longer enough. You may be a decorated soldier, a Nobel laureate, a sitting High Court justice, or even a member of this august house, and still you have been asked to prove that you belong. This strikes the heart of Article 326 of the Constitution, which guarantees adult citizens the right to vote. So in Bengal alone, 150 lives have been lost in the last couple of months, and nearly 1 crore people are today being treated as suspects. If electoral rolls are so unreliable that every citizen must continually reprove their legitimacy, then by that same logic, sir, the legitimacy of this very house, formed on the basis of this very electoral rolls, is itself questionable. Yes. So my triple number three, and I'll talk of three betrayal. First betrayal is where the global crude oil prices crash, Indian citizen sees no benefit. Instead, the common man is generally offered ethanol mixed petrol at a premium, paying extra for a policy experiment he neither demanded nor benefits from. My second betrayal, the government boasts of bullet trains, which Akhilesh ji has also mentioned. While fancy trains make the headlines, only 4% of the network is safeguarded with Kavach, leaving ordinary travelers exposed to risk. Third betrayal. So the ordinary Indian doesn't ask for any miracle. They ask for clean air to breathe, clean water to drink, safe roads to return home, and affordable health care while life falters. Even these simple hopes remain uncertain. An ordinary citizen pays income tax to buy a vehicle. Or for example, an ordinary citizen pays income tax to earn, a road tax to buy a vehicle, and toll tax to drive it on the road, often broken, unsafe, and unfinished. So three payments on one journey. अगर एक इंसान इनकम टैक्स दे रहा है, तो एक गाड़ी को सड़क पे चलाने के लिए सर उसको 3 बार टैक्स देना पड़ता है. एक है इनकम टैक्स, दूसरा है रोड टैक्स, तीसरा है टोल टैक्स. That is why I said 3 betrayals. So now I'll come to triple bonanzas for the rich.
So this budget reveals a clear pattern. First, a triple bonanza for the elites and a triple lock on the poor. So top 10% of this country now corner 57% of nation's income and 65% of its wealth, while the bottom half survives on just 6.4%. In this economy, money earns money, but survival earns nothing. Second, so if you look at taxation and support, foreign cloud giants are handed tax holidays, while Indian MSME, the very backbone of employment, are left empty-handed. Sir, relief exists on paper, but in actual distress exists on the ground. Third, corporate India gets red carpet, easier property rules, wider equity access for NRIs and massive infrastructure promises, but the result of these government policies is not competition, it is concentration. Oligopolies flourish, entry barriers rise, and ordinary entrepreneurs are kept outside the gate, watching cronies grow richer with the union support. Sir, I come from an India where wealth is applauded as a virtue. And I also come from an India where survival itself is treated as ambition. I come from an India where policy quietly opens the gates for the powerful. And I also come from an India that stand outside those gates with hands folded, backs bent, hearts heavy, and eyes raised, hoping that one day these gates will open for them too. Now my 555, farmers. So the budget completes a cycle of betrayal. Every day, nearly 30 farmers dies by suicide. Not because they failed, but because policy failed them. 5 years after the historic farmers' movement, which saw 700 lives lost, the union government has still refused to legalize MSP. Promises were made at protest sites, assurances were echoed in parliament, but delivery never followed. And now, adding salt to the injury, the government has now announced a trade deal with the United States that will open Indian markets to heavily subsidized American farm produce. The deal may benefit American farmers, but it will depress prices, destroy competitiveness, and further marginalize Indian farmers who struggle without MSP protection. So this is not a trade policy. This is an abandonment of our Annadata. Sir, I have a tweet right in front of me, which I want to show or place before you. Sir, Secretary Brooke Rollins, who is the Agricultural Secretary of the United States, she said, and this is 5 days back, on the day when the trade deal was announced, she's clearly saying, new US-India deal will export more American farm products to India's massive market. In 2024, America's agricultural trade deficit with India was 1.3 billion. India's growing population is an important market for American agricultural products, and today's deal will go a long way to reduce that deficit. So this is not my tweet. She clearly says, thank you, President of the United States, for once again delivering for our American farmers. If the government doesn't agree with a tweet, so where is the disapproval letter, or where is the communication that the government has sent in protest to the tweet that has been sent out 5 days back? Sir, अमेरिका का एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कह रहा है, इस डील से अमेरिका का किसानों का फायदा है, इसीलिए हम अमेरिका का सभापति का धन्यवाद करता है. And the Indian government or the union has not written a line in protest of what the agriculture secretary has tweeted. So now I come to youth. So the much publicized PM internship scheme was allocated over 10,800 crores. Less than 5% of the amount has been utilized. Similarly, the PM Young Achiever Scholarship, which was meant to uplift the talented students from marginalized backgrounds, saw 31% of its fund go unused in financial year 25-26. Sir, if I speak of women,
More than 86 women are raped every day in this country. A number that reflects systematic collapse, not isolated crime. Sir, Bengal exercised its constitutional authority and passed the Aparajita Bill, a stringent anti-rape law providing the strongest deterrence against crime against women. So the bill was duly sent to the union through the governor about 18 to 19 months ago. For a year and a half, it has remained pending without any decision. So when a democratically passed law maintained to strengthen protection is left in a limbo, it expresses a lack of intent. This reminds me that I come from an India that promises to double farmers' income. And I come from an India where 1,11,174 farmers and agricultural laborers, brothers and sisters have been forced to commit suicide. I come from an India which launched Beti Bachao, Beti Padhao. And I come from another India where every 16 minutes a rape or a crime against women is being reported. So now I come to 3 cracks in the Constitution. Number 1, so hatred has now been normalized. It has moved from margin to the mainstream. So if I talk about cases registered for promoting enmity between religious and social groups, the number of cases has doubled between 2021 and 2023. And this rise didn't happen in silence. It happened alongside political speeches, public rallies, and calculated dog whistles. When hate goes unpunished, it spreads. When it spreads, minorities pay the price. Second, hate is no longer whispered. It has become a broadcast. So our country has documented more than 1,300 hate speeches in a single year. When such volume of hate fills public space, the government refuses to act decisively, swiftly, then the message is clear, sir. Intimidation is tolerated and silence is the union's policy. Third, sir, the education হ্যাঁ রে অনি, কি ব্যাপার হলো বল দেখি? এতক্ষণ ওরা রান্নাঘরে কি করছে? কিছু তো বুঝতে পারছি না। বাবা, তুমি কিছু জানো? নো আইডিয়া। তুই জানিস কিছু? টান টান, প্রেজেন্টিং